Я ще раз рад вітати всіх вас і хотів подякувати свого колегу за запрошення прибути до Фінляндії. Це перший мій візит. Well, good afternoon, everyone. I'd like to, first of all, extend words of gratitude to my colleague for this invitation to have an official visit to Finland. This is indeed the first visit, my first visit to this country. Я хотів би зазначити абсолютно конструктивну і принципову позицію Фінляндії щодо підтримання санкцій проти Російської Федерації після початку агресії Росії проти України. And I would like to underline the importance and this very strict position of your country with regards to the sanctions and with regards to the support to Ukraine with the beginning of this conflict. Конструктивна позиція Фінляндії на всіх майданчиках світових щодо збереження територіальної цілісності України є свідченням того, що Фінляндія є країною незалежною, Фінляндія є країною, яка є частиною Європи. And truly, this very fruitful position of Finland that we can see that is clearly demonstrated on a variety of international platforms and forums, it clearly demonstrates the importance of the independence as well as the European values for Finland. Щодо наших сьогоднішніх перемовин, я хотів сказати, що вони пройшли дуже конструктивно. На них ми обговорили безпекову ситуацію як в світі, так і в Україні. When speaking about our 2 days meeting, about our negotiations, I would also call them quite fruitful. We have managed to discuss a variety of topics and issues, including the security situation in Ukraine and on a more global scale. І тут я хотів би зазначити, що Україна є країною, яка рахує, що конфлікт в Донецьку і Луганську, захоплення Криму, можливо вирішити тільки політико-дипломатичним мирним шляхом, виконуючи Мінські угоди. And I would also like to underline that Ukraine as a country believes that the conflict in the east of Ukraine and Donetsk and Lugansk regions in particular, as well as the situation with the annexed Crimea, could be only settled through diplomatic and political means and tools. Але я хотів би зазначити, що процес урегулювання тої ситуації є дуже повільним з того, що ні Російська Федерація, ані терористичне угруповання не виконують вимоги і домовленості Мінська. In the same time, this settlement process of the conflict follows quite a slow path, I would say. This is because neither the Russian Federation nor all those terrorists that are currently located on the territory of Ukraine are really demonstrating their desire and willingness to settle the conflict. Крім того, ми сьогодні розглянули і можливість залучення сил оборони Фінляндії до місії ООН, якщо таке рішення буде прийнято в Україні. Besides, today we've also touched upon the point of the possibility of the involvement of the defense forces of Finland in the peacekeeping operations, UN peacekeeping operation in Ukraine, if the decision on this operation will take place. І тут я хотів би відзначити деякі принципові позиції для України. And at this point, I would like to underline some of the very important positions for Ukraine. Перше, місія має працювати відповідно до всіх правил і норм міжнародного права. First of all, this peacekeeping operation under the aegis of UN, it should be implemented while taking into consideration all of the international norms, rules and standards. І вона має працювати на всій окупованій території, а не тільки на лінії зіткнення. Besides, it should cover
the whole area of Donbass and not only along the contact line. З окупованої території мають бути виведені незаконне озброєне формування і регулярні війська Російської Федерації. Besides, the illegal armed groups, as well as the Russian regular forces, has to be withdrawn from the occupied territory of Ukraine. Кордон між Україною і Росією, який ми не контролюємо, має перейти під контроль міжнародної місії. And the part of the international border between Russia and Ukraine that is not currently under control of the Ukrainian authorities should be passed under control of this international peacekeeping mission. Райони відведення важкого озброєння техніки мають бути під контролем місії ООН. And this peacekeeping UN mission also should control and monitor the areas for the withdrawal of heavy weapons and material. Ну і, звичайно, ми категорично заперечуємо участь в місії ООН представників Російської Федерації, тому що не може бути в одному обличчі і агресор, і миротворець. And of course we cannot agree to the participation